ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, a sị nka chi tata wee ketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na njere nke Chukwu niile na-ana oke na-ana aja n'ụbọchị eke ha gbarata bịa kwudoro anyị na aja niile anyị chụrụ n'ụbọchị taa ya na ọrụ niile anyị gara n'ụbọchị taa, ma gosikwa ndị ụmụ ọdịnala Igbo all over the world. Ise aga m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu Odinana temple, bụrụkwazi onye isi nchụaja na Odinana restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taata bụ eke, anyị ejeghị ori na temple jee chụọ aja gọọfọ kwubie okwu n'isi ndị niile na-esonyere anyị na aja nke anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Februarị, nke anyị ga-achịkọta n'ụbọchị Mọnde. Na ụbọchị Mọnde anyị ga-egbu ebulu wee chịkọta ya n'isi njedebe. Ọmaka ka nna asị ya merụ nwoke merụ nwaanyị. Ndị niile sonyere anyị na ya bụ aja ụbọchị Mọnde anwa anyị ga-evidio ihe niile anwa sendị ya sọsọ ndị sonye na ya bụ aja. Dịka isi malụ na Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu abụrụ onye na-eshi ihe ọrụ na soshal midia. Ọsọ ndị ọ gbasara ndị sonye na ya bụ aja bụ ndị a ga-esi ndịrị vidio na etu ya bụ ihe si wee mee nke nchịkọta ya. Anyị wee kwadozie maka nke anyị ga-eke ya ebidokwa n'ọnwa Maachị, ya ebidokwa na 6th Maachị. Na ọ bụrụ na ifelu na nke a nwekwara ike isonye na nke ọnwa Maachị. Agụgụ m ọfọ n'isi ụmụ m, my children all over the world, our partners, friends of the temple, ndị niile anyị na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche all over the globe. Anyị si na ọmaka ga-emere ụnụ na onye chụwakwara ụnụ na ọ ga-ada, na ohi ọbụla ekwere omume na ụnụ bido taa bebezie na ọ ga-ekwe omume, na ụnụ ga-ejere obodo na-arụ obodo, na okwu ọjọọ nwoke ma okwu ọjọọ nwaanyị kwuru n'isi ụlọ ama data ile. Agụkwara m ọbụ wee sị na onye na akakaka anya amaghị na jijiji anya amaghị, onye echecha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. A sị m ihe dị n'ehi ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị obe kwụwa were anya ha wee fụ. A sị m onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbo onye a na ndụ, onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbu onye a na ndụ. A sị m na anyị ga-adị ka abụ ana na-anọ n'ime ọnụ ihe ọ yiri achọrọ ya bịa. A sị m na anyị ga-adị ka ichoku na-anọ n'ụlọ ugbene ya na-azụ n'afịa. Ekwukwazi m sio na anyị ga-adị ka agụ nkwọ na-abụ ihe ọbụla emụ ha n'ihe na ọ ga-ebuterịrị ihe, kama ọma ebute ihe o buru ahịhịa. Igbo amaka. Ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ. Dịka onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị n'ụbọchị taata bụ sacrifice, the importance of ịchụ aja ya na ụdị aja dị iche iche enwere. So gụchaa ntị gị ma gụchaa ntị nke ọma, ị na-erecha vidio anyị atụsara ya ndị ọzọ, maka na ihe ọma mere ofu onye ama ezu. Echefukwana na mmemme festival anyị ga-eme n'Ugochi tubelu Odinana temple na-abịa n'ọnwa June. Ọ bụrụ na efe isi dị date, I will let you know. Ọ mgbe ahụ ka anyị ga-enye one of the best subscribers and followers. O nwere ihe onyinye dị iche anyị ga-enyegasị ndị mmadụ n'ogo dị iche iche. Nkwa na onye anyị ga-enye nnukwute onyinye, onye mbụ na-abụ onye nke mbụ anyị ga-enye onyinye pụrụ ibu. Mbọsị anyị ga-eme nke a unu ga-amakwa. Ka abụ ofu. Nke abụọ bụ abata n'izu ụka na-abịa na o nkwara ebe anyị ga-egosi ụnụ ebe anyị nwere new site, ebe anyị na-akwado ebe anyị ga-alụ ụfọdụ ihe like beverages company, ebe anyị ga-alụ ihe a ga-esi na ya wee create some jobs to our youths. So that is that. Ọlụ agawago na ya. My intention bụ na n'ọnwa ole na-abịa na ọ ga-ebido ọlụba ọrụ site n'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Wee na-agwa gị nwa onye na-ege ntị, set your goal. This the new project anyị nwere bụ project
intake na New Year resolution na before June this year na ya bụ ụlọ ebe a na-emepụta ife ga-ebido rụwa ọrụ. That is one of my principal cardinal projects n'ime arụ anụwa. Wee na-ajụgo nwa isetigo ya target ihe chọrọ ime achieve n'arụ a, so that ị na-achụ aja i project ya, you must have focus, you must be creative, you must have, because in this way Igbo say na he who does not plan is planning to fail. What are your set goals this year? It's not enough to set goals. Yes, setting goals is one. Then working very hard and smart to make sure that they come to fulfillment is the second. And even if when you set their goals, you are working towards achieving those goals, and it seems like it's not getting the way it is, never give up. Giving up is one of the reasons why a lot of people fail. You must be consistent. You must keep the tempo very high. In the spiritual activity, you must that energy and strength and longing you long and sent for that thing to come to fulfillment must be consistent. If not, whenever you decide your strength you sending towards that thing to come to fulfillment start to dwindle, you will notice that your set goal is no longer receiving the adequate energy to continue growing harder and harder. And once the strength is consistent, it will keep on attracting other similar energy, and their set goals will be achieved. So if your set goals is not achieved, blame yourself. Don't blame any other person. Then work on yourself. Gịnị bụ aja isiokwu anyị n'ụbọchị taa? Okay. Gịnị bụ aja? Ka m bidogoro na nkọwa nke ndị ụka ọbịa. Mmesi na ya wee kọwaziere gị ihe o kwesịrị ịbụ na how to achieve it. Maka na dịka ị maara nkụzi m na m na-esi n'ihe mmadụ ma wee mara ya afụ ihe ọ maghị. Ọ bụrụ na iwu onye jere ụka ndị Rom, ọ bụrụ na iso wee jee catechism class ya wee ghọta nkụzi ha ọfụma, ị ga-aghọta na gịnị asịrị gịnị bụ aja. Asị na aja bụ ihe a na-erunyere sọsọ Chukwu site n'aka ụkọchukwu osebụlụwa nke ihe niile. Onye ọbụla agụrụ catechism nke ọma ga-ama na ihe a bụ ihe aza dịka ya ansa. Now, let me bring it down to you. Aja is a sacrifice. Whatever you deny yourself or whatever you do that takes something away from you, it becomes an aja. You know ya? Enwere so many kinds of aja. Enwere aja mme, nwere aja nsuru ọkụ, nwe aja mbunelu, nwe aja dị iche iche, many kinds of aja. Aja is a sacrifice. Enwere aja self-denial. Enwere aja ihe mme. And nke ọbụla nwere ihe ọ na-alụ. Mana agbara nkịtị, expecting good things to start happening to you. I, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi, nwere so many series of aja. Ma ndị na-achụ n'igwe, ma ndị na-achụrụ ndị mmadụ, ma ndị na-achụ n'onwe m nke aka mkpa m. But as long as you want to remain in the state of grace, ị chọrọ ịnọ n'ụgbọ amara kwa ọnwa kwa mgbe, ị ga-akọntinu na-achụ aja. Nwanne na-achụ aja na aja karịrị ọnwụ. Never you give up. One thing that is so common among the successful people on earth, read their histories, is determination to succeed and never give up. That's why I love my friend so much. A wrestler, John Cena. You see, never give up. That attitude and determination of never give up propels you to go higher.
Never give up, even when what you are longing and they are doing is not giving you result as expected. Never give up. It could be in a time of the infant stage, trials, to untangle some of the things that have been tied for a very long time. The problem you are in now is as a result of what happened in the years back. Now, sometimes to untangle them might take weeks, months. Depends on what is responsible for that entanglement. That is one fact you should know about nature. Ọdịnala abụrụ ọgwụ. O nwere ndị na-abịa na-achatị m na-asị m na ya chọrọ ọnya chụọ aja dị n'ụzọ ya eme ka millions of naira every month na-amụ amụ. Ma o bute ike mmadụ 20 in just 1 year na-amụ amụ. Ọdịnala abụrụ ọgwụ. Ọdịnala is doing what you're supposed to do in order to align yourself with your earthly elements, with all the entities of powers that are supposed to be with you, in order for you to achieve your earthly purpose. Once you align yourself and in your duty post, whatever that is supposed to be yours will definitely come, and nobody will stop you. You know why I asked you to come back to Odinana? I asked you to come back to Odinana so that you possess your position. I asked you to come back to Odinana so that no human will ever manipulate you. I asked you to come to Odinana so that some of you that always have fears, that their landlord, they are living in a house built by an occultic man. They believe that by living in such houses, that whatever that is their hard work, they are no longer earning what they deserve to earn, for the fact that they are living in the house built by an occultic man. So many people believe such. I'm not saying that such is not possible. Manipulation exists, yes. Some maybe in the shop where they are staying, they still believe all these things. Yes, but some of these things happen because you made yourself vulnerable to every attack. You made yourself so because you are empty. You don't know the importance of building bridges in the spiritual realm. You don't know the importance of PR, personal relation with entities of power that come with you. Believe in me. If you are called ordinary person and you have come back to your roots and start building bridges among the entities of powers and the more Odinana Igbo, you should not be at loggerhead with entities of powers that follows you, that stays in your lineage. Those positive energies and spirits that are already in your family maybe have so many covenants to protect the Nguru, to protect the lineage from going into extinction. Now, if you are doing all those things and you are in good terms with those Yandichie, the Ezumezus, and the Arobinago and the Monin and Gubenagi, believe in me, you will be protected from external scavengers, from external forces that will want to take away what rightly belongs to you. They will never allow that. Maka na onye kene so na ekene ya nwa matụ ọ bụrụ na ibi na yard mana o nwere disi nwatakịrị na-abụ bọọlụ ọfụ bọda good morning sir anti good morning ọ na-ekene ya ọfụma ịchọ igote ihe dị nwatakịrị dị very willing inyere ya aka jegota those things na-respect gị ọfụma. Nwa jụọ ọ bụrụ na ị pụtara n'ụzọ na ị na-abata from where you went to, ị na-abata wee fụkanya na ndị mmadụ na-enwe challenges, disagreement over maybe transport fare, whatever, or even anything related to money or whatever. What will you do? You will stop and ask what is the problem. You will buy the case off. You will intervene and make sure that nothing bad happens to him or her.
reconcile with the entities of powers that come to this world with you. Ya ndị ụwa, ya ndị otu ọgbanje gị, ndị mmiri gị, ezumezu mmụọ, ndị ichie, mmụọ niile so gị wee bịa ụwa. Ya ga-ede na nja onye ụwa gị. By the time you align with them, believe in me, they will never allow any harm to happen to you. Because they know, no age in akporo okporo kuruke. Because they know, no bụ na ihe ọma mewere gị ime echefu ha. Because they know na ichigatago n'ọdịnala. You know why my ezumezu mmụọ will always come for my aid? You know why? Whatever I ask them, they do for me. You know why? Every month, ezumezu mmụọ niile mụ na ha so, they know that sacrifice must be done, that I must remember them. You understand? Ranging from my late father, my ancestors, and the rest of them. I didn't put other entities of powers. And then I didn't put them because they know that once changing manner, them look haganapa. You got that? Yeah? Therefore, how do you think that they will allow any evil to happen to me? They will not. Because they are man. Na changing manner, them look haganapa. You got that? Yeah? Onye can not see give you. Odinana Igbo. And by so doing, make sure you live a good life. My dear, don't allow it to before another person. Ịmara ihe ahụ ị chọrọ mmadụ mee gị n'oge ewute gị emene onye ọzọ. Maka the law of karma. Whatever you sow, you reap. You got that? So, if you don't like negative things to be happening to you, stop sowing negative things in creation. Because whatever you sow must come back to you, the originator. You know? So, for aja to be acceptable, it must be a noble man. Nobody is 100% perfect, yes. But you, as a human, do your best. Intentionally. Don't try to be evil and doing wrong thing, saying that everybody they do it. Try to be a blessing to your generation, to your family. Try to drop those bad habits. Keep on the good work. Because every good work you do must have benefit and blessing that follows it. That one is sure banker. Na aja ihe waja, ime ihe niile abụrụ enough man. Ọ ga-enyere gị aka ịchụ aja ọga. Ịchụzi aja ọ bụrụ na ọ garọ, ịchọba ọnụ kere ihe ka ọsụrụ ya ma ihe. Yes, ọ gwara aja ị nwere ike ịchụ as a noble man. Aja nwa n'eziokwu na ezu asụsụ kwesịrị ịga. Mana ndị amoosu might stop it on the way and destroy it. Yes, such a thing happen. He can make it back to drawing board. Do I carry but I don't hear it to a Jigarega. I was so non damus, Mabon hit it to a hit it, and he came and he may choose the Ajoga. Because only Cobona go on with an actual, I don't wake up to Adenozogi, Burukodozo, Saucho. Burukodozo, Chow, South, because cleanness is next to godliness. It's such also. I got to get 70% of your work as you know. As long as you know an Igbo, you know Nigeria, you know you can do it yourself. Ndị nwere great challenge bụ ndị nọ na mmadụ ma ndị nọ mba ofesi. Enwere ike some of the things you need. Nwere ike ma ya adịra ha nso. Example, all ihe aja niile like akwụkwọ ogilisi gwara aja eji achụ. Enwelu ahịfịa na ahịfịa gasị dị n'ọhịa eji achụ aja dị iche iche. Amara m ihe ndị bụ na-agba gbawasị afịa ụfọdụ nwa abụrụ ihe anyị na-akpọkwụrụ na-akpọ. Even ọdụ is a good leaf. Enwere other many of them nwere ike ịgbawasị afọ ha ebe a because na ọ bụrụ ihe na-akpọ ụfọdụ ka ụfọdụ na-akpọ.
So ndị na outside nwere ha dị limited ụfọdụ ihe ha nwere ike ịnweta ya ụfọdụ even common to get so dị wahala. So mana onye nọ na be nne ya nwere huge advantage of ihe o kwesịrị ime. Onye nọ na be nne ya nwere huge advantage of ihe o kwesịrị ime. Onye ahụ ihe kwesịrị ịma. Onye nọ na be nne ya nwere huge advantage ihe o kwesịrị ịma. Nke a bụ ofu. Nke bụ na ọ bụrụ na ị nọ na-ịchụ àjà dịka nsikwo idewecha anụ onwe ọfụma ịfụ na ị ga-achụwu àjà ụfọdụ. Enweziri ndị 30% bụ na ọ ga-abụrịrị dibịa onye nchụàjà nwere ha ya ọfọ. Yes, enwere ụfọdụ ọrụ maka na ekere ọrụ eke, nwere ihe ụfọdụ ọrụ na ụfọdụ àjà bụ na ọ ga-abụ onye nwere ha ya ọfọ, ha ya ọtọriti ga-achụ ya ka o wee gasị. Sure. Mana ụmụ minor rituals which you can do for yourself. Can do it. Example, gịnị bụ ndị Igbo Chukwu gọziri anyị nwere ihe niile anyị nwere. Go to spiritual shops ebe a na-ere various type of incense. What makes them different? Enwere common incense, enwere commanding incense, enwere 999, enwere 777, enwere call dollar, enwere call money, enwere garden of angels. There are too many. Gịnị dị iche na nke a na nke a? The way they are sent isi amụnye 999 onye m isi ya mana 999 ka amụnye. Then because of the composition of the ihe eji were ya na ihe dị iche iche, echefukwara na ụmụ isensi ị na-afụ onwe ahịfịa na ụfọdụ ihe dị iche iche akwọrọ akwọ gwakọta ya ọnụ mechazie wee prosesie ya n'ụdị ọ dị wee tinyezie lesie na ụdị azịza o wee bụrụ essence the way ndị Indians wee arrange their own. That does not mean na afịfịa dị iche iche a ga-eji ụlọ ụdị ihe na-etu anwa as their names goes atụrụ adị epu na anabe nna anyị. Ọ dị ihe mara ya ka the fragrance tikiri isi na-apụ nwere ihe ndị angel nke Chukwu ọ na-atrakta. O nwere ndị angel ndị ọbụ ha wee chute ego iweta ihe ọma dị iche iche. Once they hear the smell of coming up, the aroma, they will start tracing where is this aroma coming from. They will start tracing the place. And they will trace it to the temple of EZE-ANA Ugochi. Mgbe ha bịaziri, ndị enyi m nọ na ihe nchọrọ ka unu mee, jee wetara unu too much money. Mere ka chi dị mmadụ, they will go the message. Ọgwanụ nke ndị chọrọ idunye ozi send message, they will do it. So depend. Example, wee mara na atụ na o nwere some flowers a na-akụ dị na be mmadụ. By the time this flower bidoro na-release some fragrance, maybe kpudokpọwa ifuru, release some flowers, each that flower will be attracting some ants, butterflies and rest of them. Have you noticed it? Yes. Etu anwa, those butterflies you are seeing, the ones they attract beings, from all the elements, be it the water element, the fire element, the air element, even the land element, they will all come. So, and the more we bidolo aje na-achụ na-attract the entities of power, the elements around you. My dear number. Onye pụtara na Chidimma rugo mgbe ọ ga-abịara gị. Example, ka m gwa gị the importance of attracting the elements and ndị angel nke Chukwu in and around you. O gosi na testimony is around the corner. Na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, o nwere ya na-akpọ Abraham wee bụrụ ọnọdụ obibie wee fụ ka ụmụ nwoke na-abụ na-agafe. Ya nwere onwe ya bụrụ ọdụ ndị angel nke Chukwu na-agafe. O wee kpọghasị ya ndị enyi m, bịanụ na be m ka unu zuru ike, unu zụchasị ike ka unu wee nawa ebe unu si bịa. Ha wee kwe ebe nọ na zụchasị ike, okunye ha mmiri ha ṅụchaa. Obiọma wee kpaa ha maka na ọ nabatara ha. Ha wee sị ya maka nnabata ya nabatara anyị ga-agọzi ezinụlọ gị. Wee sị ya na bido taa na by this time next year na nwunye m Sara ga-atụrụ ime.
And true, ome like that. Ome like that. Nwunye Sarah eme gịnị tụrụ ime. Ịghọtara ihe m na-ekwu? Nwunye Sarah tụrụ ime. So ihe m na-achọ ịkọwa bụ ka nwunye Sarah tụrụ ime of advantage. So ihe ọ pụtara bụ na once you attract those elements and entities of God around you, believe in me, they will solve your problem. So the answer should be now, kedu ihe ị ga-eme ka ị na-attract ha oge niile. Wee kọwaa na nkụziri the importance of aja. Do you know na iweta a candlestick when the candle enu wee kwubie okwu say, let this burning of this candle ka ọ bụrụ ihe aja. Make a candle burning of the flame. The candle, the wax. You know that when the candle is burning, your money is going. Hope you know. Because you use money to buy that candle. The wax is consuming. Oh, it's something you're here for now. And it's your money. Take a candle and move. Let there be light in your life. Let there be light in whatever you are doing. From east, west, north, and south. Then I'm going to hear. I want to do an altar. Facing the east. Near the candle. I want to one altar. In where facing the east. Make an emergency altar bigger than the candle. Aja. Imana mgbe I were nzu wee tụọ. Imana aja. Mana ritual. Imana mgbe I were edo. Aja. Onye bata nna aga oje mụfara asị m ndị anjelu nke Chukwu, ndị nna atụrụ ọjị, ndị nna awara ọjị, ndị nna atụrụ nzu, ndị nna atụrụ edo, ndị nna enye nkwụ ọkụ. O nwere ndị na-abịa narị ya. Yatago? Ịmana aja ka ọ bụ. Ịmana nwere ihe a na-akpọ frankincense. Ndị onye jegoro Katọlik ga-amụ ya. Ndị ụka Rom. O nwere ihe a na-akpọ frankincense. A na-ada eyuzube. Na ha na-achụ aja mas. Ọ bụrụ na ndị masaba fechaa dị torable abi a na-etinye chakol n'ime efecha ya ọkụ chake ịfụ na na-enwe ike tinye frankincense ya smoke abụọ. The frankincense naturally attracts the beings from the light region. Mgbe a na-efie n'ụka bụ na ha believe I dey faith not the right ground. I believe na attract the good beings. Maka na ha kwere sị na aja mas ha na-achụ maka ndị dị ndụ na ndị gịnị na ndị nwụrụ anwụ. So they know that even other beings, departed spirits, can still join and benefit from that sacrifice. So whenever you are doing sacrifice, you are attracting other beings. Your intention and what you are preparing depends on the kind of being that will come. If it's being for the light region, they will come and join. And remember, once they join, there should be testimonies. Gịnị bụ aja? Ana m ekwu aja dị very important. Ọ gwara ndị ụka Rom ha ma na aja dị very important. Ha sịrị na aja mas. Aja, the highest sacrifice ihe ọnwụ ị nwere ike ime on earth in order to remain connected with the spiritual world is aja, sacrifice. Even when you give alms, mgbe I were mmiri wee kunye onye na onye nchụaja, aja ka ịchụ. Enwere so many ways of ịchụ aja. Ma na ụtụtụ a ejego na temple, I will light up my charcoal pot for sacrifice. Mesia ya the charcoal nwụọ ọkụ nwụsị ọkụ. Ndebie na stone ihu ebe nchụaja. I will start adding a lot of things. The smoke going up is one of the fastest way of sending message
into the spiritual realm. Because the element that works in the air, we take that prayers and my request to all the elements, because all the elements, namely the element, the fire element, the water element, the land element, they are all interconnected. You understand? Once you make your friend, you know, so man make it that thing. So many things in Ghana, some leaves, some herbs, when they could be open. When they see any now, smoke and up, and make could be open. Now goes in the mother. Now goes in the mother. They could actually magari. A times you keep all you see. He have one jan not to grow them. Till the man has some jan not to grow them at the enough. And maybe not so bad jar. Over a jan not to mother neither. Maka na ndị mmadụ ọtụtụ ndị mmadụ na-akụ ọta, ụfọdụ nwere ike isi m Ogbuefi na ya nọgo obodo Igbo 5, 10, 15, 20 years nwere ihe anọta. Ọnọdụ ndị dị etu a wee na-ewute m, wee jekwa ndị mụ na ha sokere ihe ha ga-eme, wee sị m aja a na-achụrụ onwe m mụchụbazie ya nke igwe. Ọgwụ onye a bụ ihe a ji wee bido 14 days rituals anyị na-enwe kwa ọnwa to carry other people along. Mgbe ị na-apụ elevation, aja ka ị na-achọ. Enwere so many aja. Mgbe ị dị na-ayịrị onwe ọsọ tatentịs ọkwa aja. Mgbe ị wetakwa anụ ebe i were ihe ị nwere wee sị onye nchụaja ngwa na-echụọrọ m aja. Enwere so many ways you esi connect. O gwara ndị bụ na ha amarọ ka ha ga-esi n'ebe ha nọ ha ama emewu ya maka ihi na ha nọ mba ofesi ma ọ bụ na ha dị na-enwero convenient in not there. Ha nwekwara ike isi onye nchụaja ya ngwa na-eyi aka ya ka ọ bụrụ my support towards ịchụ aja maka ihe dị etu a ma ọ bụ ihe dị etu a. Is another way of ịchụ aja. Enwekwara ihe ndị abụ aja, ndị abụrụ aja mme, and ndị abụrụ aja mme a nwere problem which they can solve. Mana o nwere aja bụ na a ga-achụrịrị aja mme. Almost some certain problems you can solve with all those minor aja in actual on daily basis from the comfort of your home. So Nadibe Aluchalu all does not mean that you go and relax. Any day, on the comfort of your home, no could be open to aja. No matter how small, key way remain na the state of grace. Key way keep on connecting yourself to the larger aja and to the temple. Ma na-achụ all over the world. Maka na ndị na-ekwubi okwu, ana m ekwubi okwu n'isi ụmụ ọdịnala, ma ndị na-arụrụ ọrụ n'ụdị pụrụ iche na ndị ọzọkwa akwụkwọ ụmụ ọdịnala Igbo ndị ji ezi obi wee chigata n'ọdịnala. Ghọtara ya? Mana for you to connect, you must contribute something. Then enweziri aja bụ aja mme, as the sacrifice of the blood. Aja na-achụbu one of the ancient way of sacrifice. Echefukwana na mgbe Abraham chọchalụ ihe ọ ga-emerụ Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, n'uche aka ya bụrụ Chukwu okike gwara ya ọsịkwa o were nwa ya wee jee chụọ aja. Chukwu okike wee sị, untie that child and never you hurt him. Wee gosi na Chukwu okike na-anabata aja. Ọ tụrụ anya n'aka ekele. Ebe Jizọs ndị ụka ọbịa, o nwere ebe a gwara anyị na ọ gwara ndị mmadụ 10 ndị ahụ adịrọ ọcha sị ha jee gosi ụkọchukwu onwe ha. Wee na-asị mgbe ha na-aga n'ụzọ ha wee fụ na ha adịghị mma, ofu onye n'ime ha wee chighata wee bịa kelee ya. O wee na-asị ọ bụ na ọ bụrụ mmadụ 10 ka ya gwọrọ ka ebe mmadụ 9 naanị nke ọzọ, gosi ebe nna Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ebe ọ bụ na Jizọs ndị ụka ọbịa na-atụ anya ekele, ọ bụ etu a ka Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile na-atụ anya ekele n'ihi ekele. Enwere aja dị iche, enwere aja ihu ọma, nwa aja mbuli elu, nwa aja ekele, nwa aja dị iche iche. Mana ihe nchọrọ iweta ihe ahụ na Abraham mechara wesị ya were ebulu wee chụọ aja, gosi na Chukwu okike na-atụkwu anya na a ga-atụ aja ihe mme. Mana ọ dị mwute na ndị mmadụ bịazi kịta, ndị ụka ndị be anyị, ndị eribe anyị riri eri wee gwazie ndị be anyị
anyị achụzi na aja wee nye Chukwu okike kepụrụ ime ihe niile, kama anyị bazie bịa chụba aja na ụdị ha nwasị achụ nke ha kpara aja masị, mana ụdị anyị si achụ ya bụ ụdị dị natural, ụdị Chukwu okike siri kwadoro ka a na-achụ, ụdị o jikwa aka ya wee si Abraham ya were ebili tụọrọ ya aja. Mana gịnị ka ndị ụka ọbịa gwara? Ndị ụka ọbịa gwara na ofu nwere ofu onye chụrụ aja n'elu obe, na site na aja ọ chụrụ n'elu obe na nwa ozi aja ọzọ dị mkpa, debusi ịtọ na ara wee sịkọ gị bekwa gbasara aja ịbakwa chụọ aja masị, ghọtara ya? So ị ga na-achụ aja, and nowhere na edere na any holy book ọbụla ga-achụ na aja ịchụ aja ọ bụrụ mmehie. O nwere ebe e kwuru ya, kama no interpretation some people na-enye na the New Testament. Ịma na New Testament is highly distorted. Old Testament is better, but New Testament is highly distorted because some people really want to achieve some certain things. Therefore, they slaughtered a lot of things. So nwanne na-achụ aja, aja karịrị ọgwụ, aja karịrị ọgwụ. Mgbe anyị ụfọdụ ya asị, mgbe anyị na-achụ aja mbe, ọ Chukwu okike ka anyị na-egosi gratitude na anyị na-ekene n'ihe ọma o mere, maka na-ekene nwaanyị na-agwa akịrị ụgwọ ọzọ. Mgbe Chukwu okike dị Almighty Father sịrị Abraham ya were eburu tụọrọ ya aja, ọ bụrụ na agụụ na-agụ ya, ọ bụ ọgwa aja Chukwu okike ga-abịara ebi. You know why? Chukwu enwere arụ ma ncha, maka na ọ bụ mmụọ. So spirit does not eat. But that Ebunanwe Abraham slaughtered were tụọrọ ya aja. Other creatures of the Most High, you can call them anything. You can call them animals. You can call them ants. You can call anything. You can call them insects. They will all come and feast on those sacrifices. And Almighty Father will be satisfied and happy. At least, the Abraham Lutano, Lord Gabayekena. So, aja niile anyị na-achụ n'ihu ndị angelo nke Chukwu dị iche iche, ọ bụrụ Chukwu okike na-eri ya because spirit does not eat. But he gives them happiness. At least na gị nwa bụ onye emere ihe lụtara. Ọgọ na-adị mma ma onye emere lụta. Ịghọtara ya? Ọgọ na-adị mma ma onye emere lụta. Example, from December last year to this very month, I have received a lot of wine, hot, of any brand. I'm talking about expensive wines and hot. But believe in me, almost all of them, I did not even test it. I think it's yesterday or so. I guess if you're at my house, I went both wine. Minus that, other hots, I give them away. Sometimes someone will follow high profile people will come to visit my house. Some Ndaka Jofo, some this and also I can bring some one the man I want. Some when I will know they deserve with a bottle of hot, I'll give them. However, I'm so happy with those people who did their hard-earned money, got those things without more. I bless them. I ask my Ismail to go here. I go there. Man, of all no idea. To all the sacrifice I name alone more the chiche than the local chiku. They are not the people that will eat it. They are not. They will not eat because they are not eating. Hey, when we human beings will eat because we have flesh. But spirit does not eat. However, when you bring those things, take a human, you will have money. You have one value. Where can I say thank you for either to email me on our hope report? I gossip more. However, all mother there is here, and they're happy. Like me, I'm happy seeing people around me at Ugochi or na temple. They're able now tap the soup. They enjoy. It gladdens my heart. Okay, so all my colleagues are saying that in a better mood. Everything support what we are doing is ihe ndị ụkọ ọbịa na-emekwa.
ịkpọkụ ndanjelu nke Chukwu, genuflection, ihe anyị na-emewu respect, ihe anyị na-epe ewu homage, ihe anyị build with them is personal relation. It's not as if we are worshiping them. Let me tell you one thing. Do you know you can be worshiping your husband, you can be worshiping your wife, you can be worshiping money, whatever you value more than the Almighty. I nwere ike na worship ego ma ọ bụ akụ na ụba. Ihe ọmụ na ịfụrụ n'anya ga-eme gị ka ime ihe ị kwesịrị ime. That is what you worship. You understand? So worshiping depend on o nwere ihe ọzọ ị nwere nsọpụrụ na ya. Ụfọdụ na worship power. Enwere some politicians, they are so power drunk. They can do anything for power. Such a person will power ka ọ na worship. So ọ bụrụ na ị na-eje what I call enwere hyperdulia nwee dulia, ihe a bụ nsọpụrụ a na-enyegasị ndanjelu nke Chukwu dị iche iche. Na-enwezie latara ya bụ nsọpụrụ a na-enye Chukwu okike nyere mmadụ adịghị ama aka. So in as much as ị na-abịa in contact with all the elements, entities of powers, nsọpụrụ anyị na-enye ha abụrụ n'ọha nwa bụ Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. I call them ndanjelu nke Chukwu. Ha niile bụ ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Therefore, ha deserve some respect. The way ị ga-esi wee nye respect to a commissioner, to minister, to other PAMSEC, all those senior rank officers in the federation. But they are not Mr. President. But you give them respect because they are the representative of government. To those entities of powers, name them from the ROC and the other entities of powers down to the other small elements. So when mmadụ sịrị gị ị na-efe alụsị, I don't get it. After all, ụfọdụ asị na iwu onye ọgọ mmụọ, say what are they saying? Onye bụ mmụọzi na Chukwu bụ mmụọ. So onye na-agọzi mmụọ, onye na-worship Chukwu ahụ, gịnị ka ọ bụ? Onye ọgọ mmụọ bụ onye na-worship Chukwu okike bụ mmụọ. Ghọtara ya? So mmadụ kwuo na mmadụ bụ pagan, onye agha, ma pagan bụ onye nwere ihe o believe on ya. That is a pagan. Na ya bụrụ pagan, ndị ọdịnala Igbo bụ ndị kwetere na Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ndị kwetara na ha ga-akọmuniketi nke Chukwu okike, nke a bụrụ isi na ha kọmuniketi n'aha Jizọs. Ghọtara ya? So na-achụ aja ọbụla ị na-achụ, ihe small home, everywhere you are staying, ị na-awụ ọjụtụ na-atụ ọjị, na-atụ uzu, na-atụ edo, ị na-achụ aja. Mana e nwere challenges ụfọdụ ị ga-ahụ inwe, ịma niile dịkwara aja mmee from time to time. So ọ bụrụ na ebe ị nọwụrụ n'ọnọdụ na ị ga-achụwa aja ihe mmee, ị nwere ike inwe third party like onye nchụaja na-achụrụ aja ihe mmee. Meanwhile, for your own end, ị na-achụkwa aja ihe abụrụ aja mmee ka Chidimma wee dị. Ịchụ aja dị very important. Don't keep quiet when things are not moving right. Nwanne chụba aja na aja karịrị ọgwụ. Ịgwọkwa n'ọgwụ, ịchụkwachara na mmụọ gị na ha so, chụba aja, Chidimma ga-adịrị gị. Ọ karịa gị bịa n'Ugochi toward na temple ka ị were ihe ndị a na-eji wee jekọsara mmụọ ka mmụọ gọzie gị. Nwa ajụjụ na nkụzi a nkụziri gbasara the importance of aja n'ọdịnala Igbo. Send the other message na WhatsApp 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Gbafam. Agazielu.